بنكمل الآن كيف نفحص ل cranial nerve أو ال pupillary changes among patients with TBI. Cranial nerve number 3, 4 exists at the level of midbrain, and cranial nerve number 6 exists at the level of the bones. Assessment of these nerve, 3 nerve, oculomotor, abducens and trochlear by a shape as we said. Double vision, which is diplopia, is a sign of eye muscle weakness and also cranial nerve impairment. In the comatose patient, the following tests are performed to evaluate cranial nerve number 3, 4, and 8, oculomotor, abducens, and the vestibular portion of the acoustic nerve اللي هو ال vestibular part of cranial nerve رقم 8 اللي هو ال hearing nerve. The oculocephalic reflex, doll's eye phenomenon, tested by moving the head from side to side in a horizontal plan after confirming the absence of cervical spinal fracture. انه بنحرك الراس وهو في السوباين بوزيشن من جانب الى جانب وهو على سطح افقي بحيث بنكون متاكدين انه ما في اي spinal cord injury او cervical spinal cord injury. If the oculocephalic response is present, the eye moves together in the opposite direction of the head as it is turned from side to side. يعني إذا كان في فعلا موجود الأوكيولوسيفاليك ونقول عنه الأوكيولوسيفاليك ريسبونس is positive، شو بصير؟ العينين يتحركان مع بعض باتجاه معاكس لحركة الرأس عندما نحرك الرأس من جهة إلى جهة. Absence of eye movement on head turning reflect the brainstem dysfunction. غياب حركة العين مع بعض يشير إلى وجود brainstem dysfunction أو خلل في البرينستم، لأنه قلنا مصادر هاي الكرينيال نيرف هي الميدلا والبونز. Oculovestibular reflex is tested by instilling cold water into each ear، تقطير بعض قطرات الماء البارد في كل أذن، and observing the eye for movement، وبنلاحظ هل هناك صار في حركة للعين. A normal oculovestibular response is characterized by the movement of the eye toward the stimulus with nystagmus. يعني الاستجابة تكون أو الاستجابة الطبيعية تكون مع حركة العين باتجاه الأذن اللي حطينا فيها تقطير الماء البارد مع وجود بعض الرأرأة البسيطة. How we can examine the respiration? We have to assess the respiratory rate and the depth. The presence of chain stock breathing, which is a periodic breathing in which the depth of each breath increase to a peak and then decrease to apnea. عمق التنفس بيزيد ومن ثم يقل لدرجة وصول apnea يتوقف عن التنفس. The hyperapneic phase usually lasts longer than the apneic phase. وعادة فترة زيادة التنفس تطول أكثر من فترة توقف التنفس. هذا بنسميه chain stock breathing. Cluster breathing may be seen in patients with lesion in high medulla or low in bones. بماذا يتصف الكلاستر breathing؟ gasping زي المريض اللي gasping عماله بينازع with irregular pauses مع توقفات غير منتظمة. The critical center of inspiration and expiration are located as we know in medulla oblongata. Rapidly expanding intracranial lesions such as bleeding inside the brain اللي بنسميه cerebral hemorrhage may compress the medulla وبالتالي ينتج بشيء بنسميه ataxic breathing. شو يعني ataxic breathing؟ هو عبارة عن irregular breathing تنفس غير منتظم consist of both يتكون من deep and shallow breaths with irregular pauses، يعني تنفس مرة عميق مرة ضحل مع توقف غير منتظم، وهذا يشير إلى الحاجة إلى endotracheal intubation لأنه الدمج ممكن يكون في الميدلا وهي المكان المسؤول عن الانسبيريشن والinitiation of inspiration and expiration. The diagnostic of brain injury: CT scan, structural injury, MRI, cerebral vascular injury, angiograph قسطرة الشرايين، والكتروانسفالوجرام EEG lastly.